Asibingelele emakhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Mfundisi uMagubane lo onibingelelayo uhlangene la nezingcingo kaNkulunkulu khona sihlanganyele kukho sikhulume ngakho egameni lenkosi yethu Jesu uKristu waseNazaretha. But before siqale ngiyacela sicela indoda kaNkulunkulu ukuthi mfundisi wami uzivulele ngokuphelele egameni lenkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele noNkulunkulu wethu inkosi Jesu, uNkulunkulu wethu namandla sisazoxhayisana Nkosi ngokholwa, siphe Nkosi amandla Nkosi Jesu kube lona loyo akhulume wisdom evela kuKristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngibingelele bafundisi bami egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ingceke kaNkulunkulu. Ngiyathanda nje ukuthi ingceke kaNkulunkulu kulesikhathi esikusona isikhathi sivalelekile sihlele emakhaya sikhonza kamnandi simkhonza uNkulunkulu sihlalele emakhaya njengoba sibona nje sihlalele kamnandi la kwigadini kaDuma sithamela ilanga sidla izwi lenkosi. But before siqhubeke ngiyacela ingceke kaNkulunkulu nginamukele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyacela ukuthi sizazanise isikhathi esibilesi siya sanitizer ingceke kaNkulunkulu kubi nawe lapha ekhaya nje ungakhohlwa isanitize ak level 4 sisa sanitizer ingceke kaNkulunkulu. Ngiyakwamukela ingceke kaNkulunkulu. Amen. Ake sibingelele bazalwane emakhaya umfundisi uNtuli lo okhonza khona la uBishop Duma eJesus Joy Ministries. Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi uNtuli ingceke kaNkulunkulu sanitize. Ngiyakwamukela mcolo. Siyabingelela abazalwane egameni leKristu waseNazaretha. Umfoka Mazibuko lo okhonza ngaphansi kaBishop uDuma, inkosi yomusa ingosisi. Amen. Ingceke kaNkulunkulu. Ngiyakwamukela. Ayike siyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Njalo okhona la eGoli okhonza khona la ekhaya eJesus Joy. Amen. Amen. Bishop lama bishop. Amen. Ngiyakubingelela. Amen. Siyabonga uMagubane. Ngibingelela emakhaya Bishop uDuma lo khona la eGauteng eJesus Joy Ministries sibonga uNkulunkulu ngalelilanga. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe khona esikhuluma ngakho sibukisane izwi kaNkulunkulu. Namhlanje ngiyathanda ukuthi sibukisane ngaphansi kwesihloko esikhuluma ngokukholwa ukuthi kuyini ukukholwa, kuvelaphi ukukholwa, uqhamukaphi ukukholwa, yini into ebizwa ngokukholwa. Bishop lami ngaphambi kokuthi siqhubeke kakhulu ngiyacela Bishop wami ukusichazele ngalento ebizwa ngokukholwa. Abantu bakhulunywa ngokukholwa banezinto eziningi abayicabangayo. Kunezinto eziningi ezisenhlizweni zabantu. Wonke umuntu ucanda mhlawumbe ukukholwa yisonto, mhlawumbe ukukholwa ukulandela umuntu othile, mhlawumbe ukukholwa ukwenza izinto ezithile. Bishop lami kuyini ukukholwa? Asibonge baba Magubane. Ngesikhuluma ngale ndaba enamandla kangaka namhlanje ukuthi yini ukukholwa. Ukukholwa into eba kumuntu ngaphakathi. Ukukholwa akusiyo into mhlawumbe ehlala eBhayibhelini noma into ehlala esontweni. Ngoba ukuthi ihlala esontweni amasonto avaliwe manje, ngabe senze njani manje bevaliwe? Kodwa ukukholwa into eba kumuntu ngaphakathi enhlizweni. Ukukholwa ngikuthanda lapho uma ngabe umuntu elele ulala enefaith avuke enefaith. Ukukholwa kuyinto oyiphila, it's life thina njengabazalwane. Futhi ukukholwa kusenza ukuthi singafani nabo bonke abantu. Khona umunye ohlabela kahle eSwaziland ngale othi ukuhamba kwethu akufani nokwabanye. Athi ngisho ukukhuluma kwethu akufani. Wathi bebesethi ngisho nezitha zethu ziyakwazi lokho. Yini lokho? Ukukholwa. Ngiyabonga. Bishop wayichaza eyasobala. Mfundisi bami iqhamukapi lento yokukholwa? Iqhamukapi ukukholwa ukuze kube kumuntu ngaphakathi kusuke kuvelephi? Sisuselaphi into ebizwa ngokuthi ukukholwa? Ngicela uNkulunkulu. Amen bazalwane. Ukukholwa ke bazalwane ngokweBhayibheli makuthiwa nje umuntu uyakholwa. Waqale wakholwa ukuthi Jesu uSomsindisi empilweni yakhe. Ebese evuma ngomlomo. Kusho ukuthi uJesu umamukele empilweni yakho. Kufanele ukholwe ukuthi uJesu wafa wavuka. Ngoba sikholwa ezintweni ezingekho kodwa ezithenjiwe. Uma ukholwa entweni engabonakali ngamehlo enyama. Kodwa ukholwa ukuthi lento ikhona. Ibe ingekho ngoba ukukholwa kuveza ukuthe ithemba ngoba
ukukholwa kufana nokuneliseka mhlambe ake ngithi umuntu kade ephuza amanzi abe sathi ngikholiwe usho ukuthi senginelisekile ngalento engiyibonayo although ngayiboni ngamehlo so siyamkholwa uJesu ukuthi wafa wavuka kodwa sikaze simbone efa futhi sasingekho ngisho emngcwabeni wakhe kodwa siyakholwa ukuthi wafa walenga emthini wase uyafa ufakwa ngaphansi komhlaba eyolanda ukuphila kwethu siyakholwa lokho siyakholelwa egameni lika Jesu ukuthi ukukholwa kusho kona lokho ukuthi ngokukholwa kwethu siyamamukela uJesu abe sephila kithi ngenxa yokukholwa amen Mfundisi uNtoni. Well, ukholwa it comes directly from God. Okay. Because uma ubheka iBhayibheli likubeka sobala ukuthi thina sikumfanekiso kaNkuluNkulu. So uma ufunda amaHebrews ayakutshela ukuthi uNkulunkulu wadala kokukhona ngokungekho. Okay. So uNkulunkulu yena qala uyena waba nefaith before I transfer emntwini faith ukholwa. So ukholwa kufana nomntwana. Umntwana uma edlala nobaba ubaba edlalisa umntwana emthatha umntwana emphose emusa phezulu umntwana uyakholwa ukuthi ubaba uzonginqaka ngeke ngize ngiwe so ifaith ingaphinde ngithi mina ifaith kufana nokuthi nje ungazathi ukuhlanya ekhanda ngazathi ingqondo ayithathi kahle because ukholela into ongakazi uzuyibone ozwe ngayo then wasuba nokholo ukuthi le ikhona futhi one day ngizoyibona ukukholwa lokho but ukukholwa uqhamuka from kwindalo yethu ekuthenini sisemfanekisweni kaNkuluNkulu yilapho sesibona khona ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala okukhona ngokungekho so ifaith sinikezwe uNkulunkulu wonke umuntu ophilayo emhlabeni unefaith ngoba kukhona nabakholelwa esihlahleni it tells ukuthi lo muntu unefaith ukuthi lesi sihlahla sizongisebenzela akekho umuntu ophila emhlabeni ongenakho ukukholwa NkaNkulunkulu. Amen. Ukuthula mahlangana nabantu. Ukukholwa. Thina abantu njengamanje ngiyazi uba siku live abantu abaningi banayo imibuzo ukuthi abantu ngolo kunabanye. Yingoba siyakholwa ngoba siyahlukana futhi nezinto. Thina sikuthatha ukukholwa kuthiwa uhlukana nesono. Thiwa insizwe iyahlukana nesono. Nakulesikhathi ke yikho abantu bene-question ngiyazi njengoba sikulive bazobuza ukuthi nina abantu abasengisiwe why niye ukuthi nokuthi ukukholwa kona lokho mangabe usumuke kuJesu uyakholwa uhlukane nezinto uhlukanise inkosi yomusa imbusisi Bafundisi bami le ndaba esikhuluma ngayo inkulu sike sakhuluma ngelinye ilanga sakhuluma ngesono sathi ukuthi ukholwa Bafundisi bami uma mfundisi uNtuli uthi ukukholwa kwatransfer usuka kuNkulunkulu kwehlela kithi njengomfanekiso wakhe because ukukholwa ukuqiniseka ngento ungayiboni ungakazi uyibone ube uyithemba ube nesure ukuthi this thing iya exist but ungazange uhlangabezane nayo so now we have izinto eziningi abantu abakholelwa kuzona because ifaith ikumuntu ngaphakathi njengoba uBishop Gadesho uma ifaith ikumuntu ngaphakathi kusho ukuthi umuntu ucreated ngendlela yokuthi akunakwenzeka ukuthi angakholwa so now it depends to a person ukuthi umuntu ukhetha ukukholwa yini and wonke umuntu ucabanga ukuthi khona into abantu abake bayisho when sifikelela kuleso sivumelano sokuthi wonke umuntu unento akholelwa kuyona then abese bathi wonke umuntu into akholelwa kuyona iyona emsebenzelayo kuliqiniso kangakanani ukuthi if I believe and if I can take a tree ngikholelwa kuyona ukuthi this tree uNkulunkulu ingangiprovide then bese ngiyakholwa ukuthi this tree ingangiprovide does that thing iyasebenza yini leyo ukuthi ngithathe nanoma yini nje ngithi cause wonke umuntu unento akholelwa kuyona everyone uma ungabuza wonke umuntu yini okholelwa kuye yini okholelwa kuye uzothola umuntu ukuthi athi omunye ngikholelwa kuloko omunye ngikholelwa kuloko omunye ngikholelwa kuloko omunye ngikholelwa lokho because inhliziyo yomuntu nengaphakathi lomuntu line space sokholelwa enteni thizeni kuliqiniso yini ukuthi if I can take anything ngikholelwe kuyona izongisebenzela leyo nto bafundisi baba ngingene nje lapho you know there is what we call the laws of the universe okay nami ngizwe bayibiza bathi the laws of the universe and then mina I had to go deeper
and ask God, what is the law of the universe? Lethe iBhayibheli bafundisi uNkulunkulu wenzile ingilosi zibe imimoya to minister ingilosi ziminister thina ingilosi. Not the other way around. We don't serve angels, but angels serve us because thina senziwe saba ngamalangabi omlilo. Now, the laws of the universe, laba abambulela ukuthi what is the laws of the universe? The laws of the universe are the angels ezilinde izwi elikhulunywa umuntu odala uNkulunkulu. In the tree, ngithi nginokukholwa, ngiyakholelwa ukuthi lesi sihlahla sizongisindisa. I'm activating those angels ukuthi zilethe ife ukukholwa kwami kubonakala ukuthi ngempela ngikholelwa kule yanto engithe ngikholelwa kuyo. Bese kuba ne manifestation. Ikhozwa yini manifestation? Ifaith yami engireleasile, and then the angels ingakho lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyalila ingilosi. Uyabona mawufunda uPsalms 91, wonke umuntu uneyingilosi ezizoseva yena. Ndlela ukukholwa okanye ungakholwa, nokungakholwa nakho kune faith yakho ukuthi awukholwa, and then it becomes activated because awukholwa. And then bese kuba neyingilosi zokungakholwa ezi-activator ifaith yakho ukuthi awukholwa. So now wonke umuntu ophilayo emhlabeni uneyingilosi ezizo-activate ifaith yakhe. That's what they call the laws of the universe. Mfundisi uNtoni, angikulandele eduze kaNkulunkulu. Yes. Ngifuna ukuzwa kahle nomlaleli osekhaya ezo kahle. Uma ukhuluma about these laws of the universe, ngamanye amazwi ngabe mfundisi uNtoni uyavuma yini ukuthi umuntu uma ekholele esihlahleni ukukholelwa kwakhe esihlahleni kuyamsebenzela na? Uma uthi u-activator the angels ukuthi zimanifeste ifaith yakhe, ngabe ukukholelwa esihlahleni kuyamsebenzela? Yabona njengoba nje sisho eqaleni sithi wonke umuntu ukholelwa entweni ethize. Into ebaluleke kakhulu la is the faith. Into eyenza ukuthi ukulala kwethu masilala ebusuku une faith ukuthi ngizovuka ekuseni. Noma ungekho ushow ukuthi ngizovuka, kodwa kuba khona lento ethi mangivuka ekuseni I have to do 1 2 3. Ikhoswa yini leyo nto? It's a faith. Wonke umuntu une-faith yakhe, and wonke abantu abakholelwa, nginokubona kwabanye nginokubabona ukuthi mabekholelwa ey'ntweni zabo, ngibona ukuthi mabekholelwa kubo vele ziyabasebenzela. Yini into ebalulekile? Ukukholwa. Njengoba ngisho ukuthi konke okuphilayo emhlabeni umuntu ophilayo emhlabeni usevwa ngama-angels. Asikwazi ukuphila ama-angels engekho. Ayenzayo aletha lokhu wena okufisa. Hayi siyezwa kaNkulunkulu izingcebo lithini bacotshwa. Siyakholelwa nentweni bisiyasebenzela. Omunye umuntu uthatha wona amanzi lawa awasebenzisa athi ayamsebenzela. Omunye athathe wona sanitizer le futhi ayamademoni athatha siyasebenza. Ngabe these things esikholelwa kuzo ziyasisebenzela yini? Is it fruitful for our souls? Is it fruitful for ukuphila kwethu ukuthi sikholelwe nje ngithatha amanzi laya ngiwathandazele qhamuka umuntu ogulayo ngimphuzise wona, then leyo nto iyasebenza yini? Uyabona lapho indaba yayo iqala la etheleni, angithi ukukholwa lifestyle indlela ophila ngayo. Ingakho sikwazi ukuthi sithi usibani akakholwa noma akasakholwa, sichaza ukuthi thina akasaphili nje ngathi ngoba thina sikholelwa ekuthenini njengathi nje esindisiwe. Kunendlela yokuphila esithi umuntu owamukela uJesu, yes usekamaphithi khona kodwa ukuthi umuntu owamukela uJesu umuntu esephila ngendlela yakhe sithi akasakholwa usibani. Asisho ukuthi mhlambe useshintile wakhuluma igama lokuthi akasamthanda uJesu. Mhlambe ngenze ukuthi uyashwa nathi uyamthanda uJesu, kodwa masithi siyabheka indlela ayenza ngayo akasakhombisa ukuthi ufana nathi. Ngamanye amazwi ethi sikhombisa ukuthini ke? Isikhombisa ukuthi i-lifestyle yakhe ishintshile. Indlela ahamba ngayo, indlela akhuluma ngayo, indlela asephila ngayo akuseyona le kade ufuna ukuphila ngayo kuqala. Ngamazwi thina sinendlela yethu esibekayo ezabazalwane. Le yezinto ke sekuwukunyeka lokudlula ukuthi umuntu akholele empini, akholele esihlahleni, akholele emanzini. Sibonile ngase-India
bonke uNkulunkulu bafaka olwandle bathi abazange babasindise kwicorona bathi manje bangabakhulelelana abantu abasuke ukubasindisa kwicorona kusho ngabe bebe nefaith labo uNkulunkulu babo kodwa bathi abantu abasasizi ngalutho bahlukana nabo kabuhlungu kade bathembile ukukholwa usiza la etheni ke ubambelele entweni bese futhi into ikusebenzele ngoba uyakholwa kuyona. Siyabonga Bishop. Uma uBishop ekhuluma lento yokuthi ukukholwa it's a lifestyle. Indlela ophila ngayo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi siyakwazi ukubuka izinto as Christians. Siyakwazi ukubuka indlela umuntu aphila ngayo then we identify ukuthi lo muntu lo akakholwa, lo muntu lo ukukholwa akusekho empilweni yakhe. Ngibuka uma sibuka izwi kaNkulunkulu uthi uma sifunda incwadi yamaHebrews chapter number 11 wehla nayo lithi iBhayibheli ngokukholwa uMoses esekhulile wayihlukanisela ukuthi naw angisiyona indodana kaFaro yize ekhulela kwaFaro edlukudla kwaFaro wakhuliswa ngemali yaFaro wafundiswa kwaFaro yonke imithetho yaseGibhithe wayifundiswa wathathwa njengendodana yakhona eGibhithe but lithi iBhayibheli ngokukholwa esekhulile he decided okusho ukuthi ngamanye amazwi ukukholwa kuyakwenza ukuthi ube nestep ukukholwa kuyakwenza ukuthi ukwazi ukuma wehluka ukukholwa kuyakwenza ukuthi impilo yakho ishintshe ukuthi bengikade ngiphila kanje if senginokukholwa kusho ukuthi ukukholwa there is something okuyikhandayo empilweni yomuntu ukuthi now if senginokukholwa nansi into esilindeleke kumina yini thina abazalwane njengabazalwane elindeleke kithi ukuthi now we can identify ukuthi umfundisi uNtulu uyakholwa identify ukuthi umfethu Mazibuko uyakholwa umfundisi uMlothu uyakholwa sibona ngani ngabe ukukholwa cause ukukholwa abazalwane ngakubuka broad ukukholwa kwehlukene kaningi khona ukuthi umuntu athi une faith cause ukhuluma izinto zenzeke then athi usikhuluma ngefaith izinto zenzeke then umuntu agrebe that side of faith but mina I do believe ukuthi there is this side ye faith esenza sahluke kwabanye abantu nothi ngokukhuluma izinto zenzeke but nangokwe life lo muntu indlela aphila ngayo it identifies ukuthi this person uyakholwa there are situation athi mayibhekene naso simbone indlela amanga something uBishop akhuluma ngayo if akhuluma ukuthi these people base India onkulunkulu babo babaphose edameni after sebebonile ukuthi ababasizi ngalutho now that thing ichaza ukukholwa kwabo ngonkulunkulu babo because onkulunkulu babo bebephatheka so now abantu base India bebelindela izinto eziphathekayo but to us ifaith yethu ingezinto ezingabonakala now identify kanjani ukuthi lo muntu uyakholwa simbona ngani umuntu okholwayo ukuthi this person uyakholwa ngabe simbona ukuthi simbona ngani bafundisi bami yini esenza kwabanye abantu uyibona ngani ingane esikoleni nezingane zonke ziyagijima zibuye emakhaya angafani zikhuluma language engafani ziyadlala then how do you identify ingane ekholwayo phakathi kwazo ake ngidlulise kanje ubaba uNtuluka wabeka elinye iphuzu lokuthi ukukholwa ukuya kuNkulunkulu masikhuluma the name faith lokukholwa silithola eBhayibhelini ngoba mawubona ukukholwa kahle kahle akwazi ukuba khona ukukholwa ukukhonza kungekho fanele uqale ukholwe ukhonze uNkulunkulu noma ukholwe lokuJesu amen so uma sesifike ezintweni eziphathekayo akusahambi kakhulu so yayibona lento yaphatheka izokusebenzela kuya nje nyangeni kunika umuntu ngeke ukuthi ukholwa ukuthi umsebenzi uya ngoba vele uyazi ukuthi benginika yosebenza so thina sikholelwe entweni engekho so iphambana lapho sikholelwe entweni engekho nayo eyeza nothini that is why la ekholweni sisidide khona abanye abantu bayakholwa kodwa basindisiwe so thina sithi uyakholwa bese uyasindiswa ukuthi ukukholwa kusebenza evangelini ukuthi sikholwe uNkosi uJesu ebese kuba nezithelo zokukholwa ngoba uthi uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa akwenze kumthokozi kusho uNkulunkulu ngamanye amazwi umuntu othokoziswa ukukholwa uNkulunkulu yena yedwa so that bonakala ukukholwa kusho ukuthi umuntu o understand ukukholwa kodwa uNkulunkulu abese ukukholwa ke kuba nezenzo
phakathi kwethu la sesi-identifya khona ukuthi lo soyakholwa sowusindisiwe so akasaphili impilo yobumnyama akasaphili impilo yasesonweni soyahlukanisa wenziwa yini ukukholwa ngoba ngokukholwa siyakhona ukuthi our lifestyle bese siyashintsha imisebenzi yami ingabi safana uthi uJames mayekhuluma ufunde eqaleni lapha kuJames uthi ukukholwa ukuhlukana nezinto ukwenza kahle ukuqoqa ulwimi lwakho ukuphila impilo nomehluko siyabonisa manje ukuthi uyakholwa ukukholwa akakwazi ukuthi ngavela ukholelwe into ufuna ukukholwa ukusebenzela kuwe ukuthi wena sowushintshile soyabonakala manje ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Yes, njoba ake ngiphinde leli verse Romans 10 verse 17 uma lithi so then faith comes by hearing the word of God. Now leli zwi libeka kucaca ukuthi before ukholwe uactivate ukukholwa kwakho khona into kumele uyizwe. So now yile sizwa qala siyizwa ngoNkulunkulu okanye siyizwa ngoJesu qala ukuthi kahle kahle uJesu weza ezofela thina ezweni zethu. Now ukukholwa kutricky la ukukholwa njengobusho ukukholwa kuyakushintsha indlela obuhamba ngayo after sewuzwile bese ukukholwa ukuzwa kwakho bese kudala izenzo ezintsha ukuthi kahle kahle ngoba kade ngiyale bengafanele ngiyele bekufanele ngiyele and then bese iqala lento bese iguqula ingqondo yakho ngendlela ocabanga ngayo awusacabangi njengezwe wena sawucabanga according to the word bese uRomans 12 verse 1 ila ngekhona ukuthi ingqondo masiguqule singabe sisacabanga njengezwe njengoba cabanga njengoba belisho ukuthi ukukholwa kube ngazathi izwe lithi kuyalethi nasithi siyale ngani na ngokukholwa so ukukholwa kahle kahle kudala ama-actions amasha empilweni yomuntu ukuthi nangendlela osukhuluma ngayo ayisafani nabanye abantu like abantu like let's say mhlawumbe kuthiwa uyagula wena by faith uthi I'm healed kungekho umuthi ophuzile ungayanga kadokotela but by faith wathi wena I'm healed through sibona khona ukuthi lo uyakholwa lo ufundisa uthinta ukuthi izingane ezikoleni sizibona kanjani si-identifya kanjani uzwa ngokukhuluma umuntu okholayo uzolimini before ungabona ama-actions wakhe uzolimini ukuthi lo uhlukile akafani kunobani kusho ngamanye amazwi sibekele icaci bafundisa ukuthi ukukholwa ukwehlukana it's a lifestyle ukwehlukanisa impilo yomuntu awusafani nawo wonke umuntu. Walushasho njalo mfundisi uNtuli ngenze ukuthi ngikhokhe lapha kumfundisi umlotho mayikhuluma ngokukholwa ukuthi ukukholwa into enemsebenzi angikhumbuza izwi lapha elishoyo ukuthi ukukholwa okungenayo imisebenzi ukuthi ukuthi kuyenzeka umuntu akholwe kodwa imisebenzi ingekho ukuthi lo ikholwa elifile lelo ifile lisekhona lingakahlangana necorona kodwa selifile ukuthi ngamanye amazwi kubalekile ukuthi umuntu okholwayo abonakala ngemisebenzi ingakho umunye athi mayehlabela lapha athi ngokuveza imisebenzi yothando kusho ngamazi imisebenzi yothando mayingadluli ngaphakathi kimi angikuhlole lokholwa kwami ngenzeka ukuthi ngithi ngiyakholwa kanti sekwafa kudala ukholwa kwami kusho ngamazi ekholweni kunezinto esizitholayo sithola ukuthi funa kube nezenzo futhi ezizovuka lapha basingasavuka ngezenzo angingware ngumzalwane ngisekhaya ngithi hayi mhlawumbe ngempela ngagcina activate faith yami ngikhala enkosini ngikhalela ukukholwa kwami ngikhalela umntwana ngithi vuka mntwana ngoba ngenzeka ukuthi ngilale phe kumntwana wakhe umntwana ebulawa yikho ukuthi into zocorona yasahlangana sayina semabandleni ukukholwa kwami kwafa kwafa endleleni ngingaboni inamandla abafundisi bami ukukholwa kunemsebenzi ukukholwa kubonakala ngemsebenzi ukukholwa uvela ngendlela okhuluma ngayo ukukholwa uvela ngendlela ukukholwa kwahlukanisa wahlukane nabanye abantu ngiyacabanga nje ukuthi even nendlela ogqoka ngayo uma usukholwa iyaveza ukuthi lo muntu umuntu ongakholwa umuntu uma sithi kuyi-lifestyle every lifestyle ine-dress code indlela agqoka ngayo umuntu iyamveza ukuthi kubonakala ukuthi okay lo then impilo ayiphilayo impilo ekanje then na ukukholwa kuyasehlukanisa. Bishop Lam ukhuluma into enamandla uma uthi ukukholwa ubonakala ngemsebenzi uthi ukukholwa okungenamsebenzi lokho ukukholwa ngamanye amazwi ukakumemezela ukuthi uyakholwa but uma imisebenzi ingabonakali then lento othi uyayenza awenzi yona sengibuka izwi likaNkulunkulu lithi izwi likaNkulunkulu uma ufunda cause
i-chapter kakhulu ekhuluma ngokukholwa eBhayibhelini incwadi yamaHebrew chapter number 11 ukhuluma ngezinto eziningi ukhuluma ngokuthi oAbraham bekholwa babekezela kuNkulunkulu ebathembisile obathembisa izinto zangafika nesikhathi abathembise ngazo but because of faith bakwazi ukubekezela ngamanye amazwi i-faith mfundisi uNtuli nithi bafundisi bami bishop la niyavuma yini ukuthi i-faith kusayi-faith ukuthi ngingazi ukuthi uNkulunkulu is able ukuthi enze something but ingenzeki namhlanje but ngibe nefaith yokuthi uNkulunkulu unamandla okuyenza ukholo kuyilokho yini abanye baze bathi mabekhuluma bathi ukholwa kungamanga athi umuntu ukholelwa into engamanga because umfundisi uNtuli uthi yena uma sikhuluma ilanguage ethi ngiyaphila and iqiniso lithi ena uma umlenze ubuhlungu usuku ungakabi right umlenze but you speak language ethi umlenze so uphilele though ama pains uwezwa but ukhulume into ephambanayo nama pains owezwa ukukholwa kunalamandla angaphezulu kokuqonda komuntu. Hebrews chapter 11 ukhuluma ngamaqhawe enkolo. Hey Nkosi yami. yes Inthathi ngibuyisele mhla uNkulunkulu ebiza uHezekiel emthumela esigodini samathambo omileyo kakhulu. The reason uNkulunkulu wathumela uHezekiel wavusa la amadoda la amathambo ayelapha lithi iBhayibheli masulandela ngokomlando la amadoda afele empini ayempini la madoda kaIsrael ayempini kodwa mase ufunda kuHebrew chapter 11 I think verse 35 ukhuluma ukuthi nabesifazane bamukeliswa amadoda abo ayefileyo yes bathi befile empini kodwa amakhosikazi wabo anqaba ukuthi bafile wafika kodwa Jesu namfundisi uNtuli uNkulunkulu abuyisigodi samathambo ukuthi there were women angabhilivela ukuthi ngempela amadoda awo afile uNkulunkulu waba neaction so ifaith inikaza uNkulunkulu enze izinto bengafanele azenze kodwa ngenxa yefaith because naye uNkulunkulu uhlulwa yifaith uNkulunkulu uhlezi isihlalweni sakhe now ukuze uNkulunkulu athi Hezekiel khuluma nalamathambo yingoba labo mama babemhlupha uNkulunkulu ukuthi amadoda ethu awafanga siyakholelwa nguwe ukuthi lamadoda ayaphila and then yanikeza uNkulunkulu isikhiye sokuthi abuyisele lamadoda ephile okusho ukuthi ifaith inikeza uNkulunkulu isikhiye sokuthi avule iminyango abuyise izinto bese yifile bese ziyaphila Thalitha khulu. mfundisi wami ngamanye amazwi kukhona into lapha ezweni kaNkulunkulu elithi uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kwabaprofeti bakhe ngamanye amazwi ifaith uNkulunkulu ayifake kithi iyona eactivator izinto esingayiboni iyona activator izinto esithi thina ngeke isenzeke uma lithizwe kaNkulunkulu uNkulunkulu unamandla okwenza okuphezulu kakhulu kwalokho esikucabangayo nesikufisayo nesikubukayo but the thing activate ukwenza kaNkulunkulu it's the faith isina ngithi mina indlela okholwa ngayo uNkulunkulu iyakwazi ukulimita ukwenza kaNkulunkulu because uNkulunkulu wenza ngokweability that is why athi uNkulunkulu khona la uJesu khona enza khona izinto abesethi ngikwenzile lokhu ukuze ngikhuliswe ukholwa kwenu ukuze ku-activate ukukholwa kwenu ukuthi there are things uNkulunkulu azenzayo just because ifaith yethu ime kangako that is why thina abazalwane kufanele ukukholwa kwethu kufinyelele kulento yalelizwe lokuthi uNkulunkulu unamandla okwenza ngaphezulu kakhulu kokucabanga kwethu nokufisa kwethu kusho ukuthi nezinto esizibona impossible sikholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla okuzenza then ngokwenza njalo si-activator ifaith eNkulunkulu lesihloko esinamandla isihloko esinamandla sakhuluma last time sakhuluma ngesono sathi isono siba khona kube yisono sathi isono ungahlangani noNkulunkulu sathi but isono sinezithelo ezivezwa ukuthi
unjani uhlukene noNkulunkulu. Now sikhuluma ngefaith ukuthi umfundisi umlotshwa ifaith ukuhlangana noNkulunkulu ukholelwe eNkulunkulu. I do believe ukuthi ifaith nayo inezithelo zayo okuyizona ezenza umuntu simbone ukuthi uyakholwa uyakhula enkosini because kunezithelo esizibonayo zigqama kuye. Sesiyavala kaNkulunkulu amazwi akho nje sikhuluma ngale faith nenkosi. Ifaith inama levels. Masiqala sikhuluma ngokuthi siyakholwa samukela uJesu. Siku level yokuqala. Asikakafiki kwamanye ama level. Okay. Isakholelwa nje ukuthi ngizokwakhiwa. Ngoba ifaith kuze activate iyafundiswa ingene bese iya activate ngoba zine zokufaka ifaith kumuntu. Ifaith izala ukuthandaza, izala indumiso, izala ukunikela, izala ukupha abampofu. Lokho sikwenza ngefaith. Nje ngisuke nje la ngithi ngikupha imali. Mangenayo ifaith ngeke nje ngibe nefaith ngibe nokukholwa ukuthi mangikupha imali ngibaleke kuJehova. Haleluya. Bese ukuthandaza ke kona. Ukuthandaza kudinga umuntu onefaith. Angeke umane ukuthandaza nje. Ukuze ukona ukuthandaza wakho ufuna ukuthi ukholwe ukuthi njengamanje ngiyathandaza ngikhuluma noNkulunkulu. Ene ukukhuluma noNkulunkulu awumboni ngamehlo. Yes. Ukholwa umbona ngamehlo kamoya ukuthi manje ngixoxa naye ngimnikeza lokhu ngalokhu. Ebese kunye futhi ukukholwa okokuthi njobe seshilo ubaba uNtuli ukuthi okunye ukukholwa ukuthi njengoba ngiweak manje but ngefaith I'm strong. Njengoba ngiphuwa manje but ngefaith I'm rich. Hallelujah. So ifaith ke iya ngegaba ikhule kumkhosi uNkulunkulu sishunyayezwa sifundiswa ngoba kukhuliswa le faith. Like ngoba kukhona umunye umuntu engathi mina le glass leli ngingakhuleka ukuthi liwe phansi umunye adinge. Kodwa sikhosi uNkulunkulu oyi-one. That's why umunye into engikholelwa ngithi lo muntu lo nje uyephuka inyawo singakhuleka liqonde libe right athi omunye ngeke kwenzeke lokho. Akaye kade lokuthala umuntu. But ngenxa le faith esenginayo mina ngenxa yokukhula. So we need ukuthi sikhule. That is why sithola abantu sebekholelwe ezintweni ngoba ukulekha kwefaith. Bangakholelwa entweni engekho ukuthi izokwenzeka. So okunye ngifuna ukugcizelela ke okwe healing. I-healing nayo idinga ifaith. Umuntu omunye mawumtshela ukuthi uzobe uphethwe ikhanda beka nje isandla uthandaze uthi soya already uzothi omunye ngeke ngikhona engakayiphuza igrand. But still is under umbrella sisonke. So iyahlukahlukana ke mphathi wami ukuthi nje we need sikhule so that sizombona uNkulunkulu esebenza ezweni lakithi lonke. Ngisacela uku-add something la bese ngiyafaka. Faith uthi uJesu I wonder manguya akasho ukuthi I wonder manguya ngizothola igift yokushumayela yokuhlabela ukuthi nje ngiyokuthola yini ukukholwa ebantwini. Kusho ukuthi uJesu is concerned about the faith yomuntu. Bese ethi futhi kuPeter isitha sicelile uNkulunkulu kodwa ngakhulekela into eyodwa ifaith yakho. Ukuthi ifaith yakho nje kuphela inganyakaziswa. Faith ibaluleke ngalendlela ukuthi uJesu makabuya uzolanda abantu abanokholwa, not abantu abashumayelayo, abantu abanikelana, abantu abahlabelelayo, abantu kanjani. Uzolanda abantu abanokholwa. Sengivala mfundisi wami. Asihambe sobheka ubaba wethu ukhokho wokukholo uAbraham. uAbraham uthi uNkulunkulu kuye, Abraham phuma ezweni likayihlo nasehlotsheni. I will make you. Kusho ukuthi ukukholwa kuyenziwa. Wasethi uNkulunkulu I will make you the father of nations. Ukhuluma nomuntu ongenamntwana iminyaka emngakanani eshadini engenamntwana. Wasethi uNkulunkulu I will make you a father, which means ngamanye amazwi I will make you the father of faith. Ngizokwenza ubaba wenkomo. Waseyakhona bese lithi iBhayibheli kwaba okuhle wathandeka kuNkulunkulu because wakholela uNkulunkulu ukuthi uzomenza ubaba wezizwe engenalutho. So ngamanye amazwi ukukholwa uNkulunkulu uyakwenza empilweni. Hayi Bishop hayi sizwakela indaba yokukholwa. Hayi siyabonga kakhulu. Hayi ukukholwa ngempela kuyiyo nami nje nginakho lezo zinto ukuthi inkosi nakule corona
kufanele kuvela abantu abakholwayo njengoba siqhubeka mlotshwa sikhuleka usuku nomini singamathi sinxusa uNkulunkulu kuzovela kunesikhathi magubane la uJesu azobuya abone amaKristu akholwayo Nkosi umusibusise kunesikhathi uNkulunkulu athembe wona amaKristu ukuthi nakulesikhathi nakulesifo kufuneka amaKristu aqine athembe uNkulunkulu haleluya so ukholwa vele kuyasiza namanje sinale faith ukuthi konke kuzodlula uNkulunkulu wethu umile inguna phakathi amen uyazi mosasho njalo mfundisi ukuze indaba ukuthi ukholwa kuya-activate lapha ezweni lenkosi uma unokholwa nje kuncane ungangenhlamvu esinabo ungakhuluma ukuthi le ndaba ayinquleke ishone le besiyamuva ngempela you can move mountains uma unokholwa nje kuncane kusho ngamazwi afuneka ukuthi ube nokholwa okukhulu lokhu zokuncane onakho kungenza izinto zenzeke kusho ngamazwi khona abantu abangakhuluma ngefaith yabo athi le corona kusasa ayiphele sivuke kusemsebenzini amen faith encane faith ifuneka nje just a little faith ingakho sibona abantu bakaIsrael ba-apply ifaith indlela yabo yonke bafika la amanzi khona bakufuneka avuleke bahambe emhlabathini womile kodwa that was bakufuneka kube yifaith kubona kuqala ukuthi sohamba kulamanzi ngempela ehamba nathi ewabambile amanzi size sithumele ngale ngoba kube kuthiwa kwabathumela yifaith babezoba ngabazi ukuthi sothi siyangena lana what if wadedela what if ebuya amanzi isikhathi esigwinya ukuze kufike iy'nqola zikafaro lapha zisithole zisidle faith can make things happen. Faith can create. Faith ingakwenzela ukuthi it can create. Singazi ube nazo zenzeke. Faith can create. Bapristi bami siyabonga kakhulu inceke kaNkulunkulu. Sekufike la luphela khona uhlelo lethu but kuningi esikufundile namhlanje. Uma singakhuluma ngefaith ngasasazi because we understand ukuthi even Moses lithi eBhayibheli waqhubeka wahamba ngenkani eGibhithe wangasaba nokuthi uFaro mayimlandele ngahlambula because wayesenefaith izinto ezenziwa ifaith zixosha ifear ukuthi izinto obukade unefear yazo mase kufinyelela ifaith zibaleke bahambe emhlabathini omanzi nazo bahambe emhlabathini omileyo because babe nefaith ukuthi bayawelela bangaphesheya ububheka ifaith lithi izwi kaNkulunkulu ehlane bathi belambile uNkulunkulu wabalethela imali badla imana badla inyama ba right boma uNkulunkulu waqhamukisa idwala laveza amani it's because of faith uNkulunkulu makunefaith ziningi izinto azenzayo uma kunefaith ngesikhathi abantwana bakwaIsrael benefaith babekwazi ukuthwala umphongolo bathi nje because khela umphongolo kaNkulunkulu silalele instruction kaNkulunkulu banyathela iJordani baluwelele ngaphesheya bese nabalandelayo bakwazi ukuwela because kunani kunefaith ngamanye amazwi faith ikwazi ukwenza izinto ezingekho zibe khona enye into esishoyo kumlaleli esekhaya sizothi ungakhohlwa ifaith yakho ungayilahli ifaith yakho kukho konke ukukholwa kwakho makunganyakaziseki ukukholwa kwakho makunganyakaziseki lithi izwi kaNkulunkulu thina sinamandla ngaphezulu kwakho lithi izwi kaNkulunkulu singaphezulu kwabanqobi lithi konke okuzelwe uNkulunkulu kuyanqobizwa bese liphinde lithi izwi kaNkulunkulu lokhu kuyinqobo ukukholwa kwethu ngamanye amazwi into esenza sibe namandla into esenza sibe ngaphezulu kwabanqobi it's because of ifaith esinayo mlaleli usekhaya ungakhohlwa ukuthi thina singabantu bakaNkulunkulu singabantu abakholwayo singabantu abagcwele ifaith siyavalelisa mfundisi uNtuli valelisa kubalalele ekhaya sanitize ba siyabonga babukele emakhaya ungakhohlwa faith can create usho njalo baba faith can create you can create anything everything you want through faith just have faith lo nayo ungabusayidedela bamba yona yi faith leyo amen baba siyabonga abalaleli ifaith ngempela yiyo nje esizoyibamba noma ethi izinto zenzeka kanjani nje ukukholwa nokuthembeka nje inkosi yomusa inibusise siyabonga kakhulu ke babukele emakhaya sibonga ukuthi ube nesikhathi silalele sixoxa ngale ndaba yokukholwa ukuthi asikholweni singayi ukukholwa sazi ukuthi icorona noma ikhona ayingacimi ukukholwa kwethu kodwa ukukholwa kwethu masikholwe ukuthi noma sekuthiwa ikhona kodwa thina siyakholwa ukuthi ayikho egameni lika Jesu siyakholwa useyinqotshiwe yanqotshwe eCalvary lokho sikusho ngokukholwa egameni lika zonke izifo ezabunjwa amadimoni noma emkhathini siyakholwa ukuthi sezanqotshwa uSathane kusho ngokukholwa egameni lika Jesu uNkulunkulu anibusise amen balaleli emakhaya sesiyavala sesiyahambana uNkulunkulu makanibusise uNkulunkulu makanilondoloze
uNkulunkulu makanenzele konke okuhle balaleli bami bese nisemakhaya ifaith yenu mayinganyakaziswa ifaith yenu mayingapheli siyabonga kakhulu Bishop Langa ngicela baba uzivalele ngamazwi ongawasho uphinde uzivalele nangomkhuleko egameni lenkosi. Uyabona amandla okukholwa abonakala lapho izinto zibheda khona. Thina into ivangeli lethu lalinamandla khona linamandla kwi-faith. Alifani nawo wonke amanye ngoba lawa amanye akhona kodwa wanayo ifaith isinayo thina. And futhi kunento engiyithandayo ukuthi ukhona isimemezelo esashawa kwelinye izwe laliphila kwathiwa ngifuna umuntu ozokwenza ukuthi ngingabhubhisi lelisodwa negoma oyedwa ongafike amelele lizwe abe umnikelo ophilileyo ngenza ukuthi kushintshe decision yami ngasalibhubhisi ngoba kufuneka umuntu nje ngenzeka kube necorona kanje kanti kufuneka umuntu oyedwa ozomamelele lizwe abe umnikelo ophilileyo kanje mina ngithi Nkosi ngiyalinyusa lelizwe ukuthi ungasalibhubhisa ngecorona ngamanye amazwi we need to get into our spaces kumele singene kuma position kumele sithathe izikhali zelisana ngisani ngezikhali mangabe siphume ekhaya lezi izikhali izo lezi amaKristu esinqoba ngazo sinqoba ngokukholwa without faith we can't please God and futhi into efuneka siyazi thina ukuthi ifaith kuyi-apply la ngathi ayibonakali khona la ngathi ayinamandla khona la ngathi khona kuyasabisa khona ukhuluma ifaith ukhuluma igama libeliye uma awucabanga uma singakhuluma sonke sikhuluma igama elilodwa ngalinye sithi Nkosi sikhulekela ecorona ukuthi ayiphele mbukelo wami usemakhaya ngithi nawe khona into ezikhulu ongazenza ngithi nawe usenethuba lokuthi uapply faith yakho activate your faith tonight ake uactivate ubone ukuthi kusasa kuzobe ukhulunywa ngobufakazi sinamadoda esikhuluma ngawe evangelini ukuze sikhuluma la madoda enza izinto zenzakala sidinga abantu nalezi sizulwane uzobhalwa ngabe iBhayibheli leminyaka ezayo kuthiwa ngo-2020 kwasukuma indoda yayothandaza emsakazweni othile noma entabeni ethile noma yayothandaza endaweni ethile kwasekwenzeka izinto kwakunento ekwakuthiwa icorona kodwa yagcina ukuthi leyo nto iphela ngenxa yendoda kushodakala umuntu oyedwa ozongesikhaleni ukuze ngabhubhisi lelizwe amen ake sivala amehlo sibonge Father we thank you for this wonderful opportunity kuphela wena sibonga ukuthi uNkulunkulu omuhle ongcwele ophilayo nophilisayo udala into ezintsha wena ngekhathi zonke unamaplani unamahlelo onke ngabantu bakho baba khulisa ukukholwa kwabazwana basemakhaya babukele manje qinisa nabanye basazobukela ithi Nkosi yamandisa ukukholwa kwethu nathi kube namandla ngoba uma kunamandla singenza izinto zenzeke sithi Father we thank you now this opportunity ukuthi bakusivezele lona ngoba kukhona ufuna ukumsiza maka basize bonke abalondolozi bafihle ubagcine egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ozobuya masinyane amen